ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക്. ഈ ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ആക്സസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. It's based on something that is very simple. The visible job market എന്ന് പറയുന്നത് it's only part of the job market. Behind many successful hires are referrals, internal recommendations, coffee chats, networking conversations, recruiter relationships, industry visibility and professional reputation. And these things often create opportunities before a job advertisement even appears. So ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വിസിബിൾ ജോബ് മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ വെറുതെ സി വിയും കവറൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നു, നമ്മൾ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും റോൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ത്രൂ ഇൻറ്റേർണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ റിലേഷൻഷിപ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബിൽഡ് through your coffee chats, your LinkedIn and your networking conversation and most importantly the relationship that you maintain with recruiters. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ജോലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ജെന്യൂൺ റിലേഷൻഷിപ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബിൽഡ് ഹിയർ. ശരിയല്ല, ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ റെഫറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് 2 കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എല്ലാ തവണയും പോലെ. ലൈക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് എ സ്പെൻഡ്സ് ഓൾ ദിയർ ടൈം ഓൺ ജോബ് ബോർഡ്സ്. പുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യും, പുള്ളി പിന്നെ കുറേ നാൾ കാത്തിരിക്കും, ഹി അപ്ലൈസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് വെയിറ്റ് സം മോർ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദേ ഡു. അത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ കാൻഡിഡേറ്റ് ബി, ഹി അപ്ലൈസ് ഫോർ ജോബ്സ് ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ബിൽഡ്സ് ഹിസ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വിസിബിലിറ്റി. ഹി അറ്റൻഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇവൻറ്റ്സ്, ഹി ഹാവ് കോഫി ചാറ്റ്സ്, ഹി ബിൽഡ്സ് റിക്രൂട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഹി ജോയിൻ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സംതിങ് interesting will happen. What? എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Candidate B starts becoming known before they apply, and that changes everything. One of the biggest part of a hidden job search playbook is visibility. People can't remember someone they have never seen. നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അവർക്ക് നമ്മളെ ഓർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഷോയിങ് യു, ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി അബൌട്ട് ബീയിങ് പ്രസൻറ്റ്. ലൈക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക? അവർക്ക് നമ്മളെ അറിയാം, അവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ലേണിങ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ സീയിങ് യു ഹൗ യു എൻഗേജ് വിത്ത് യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ്. ദ മോർ വിസിബിൾ യു ബിക്കം, ദ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് യു. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കംസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ത്രൂ അൽഗോരിതംസ് ഓർ ജോബ് ബോർഡ്സ്. It's a people that matters. Recruiter remember candidates they have spoken with. Managers remember people they met at events. Professional remember someone who had a thoughtful conversation over a coffee. And relationships create trust, and trust often creates opportunities. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട്
ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക് ഇസ് ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന്. ആൻഡ് കോഫി ചാറ്റ്സ്. These conversations aren't about asking someone for a job. They are about learning. They are about understanding the industry. They are about trying to hear real experiences and building genuine professional connections. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഇത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ലൈക്ക് how powerful a simple conversation can be, an informational interview can be. But I'm telling you, most opportunities that you see around starts with a conversation. It starts with a hi. It starts with a coffee chat, not applications. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, informational, hidden job search playbook, and the next thing is referrals. പല ആൾക്കാരും പല ജോബ് സീക്കേഴ്സും വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് പോയി റെഫറൻസ് ചോദിക്കും. അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എത്ര പേര് നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്യും? The strongest referral usually comes after trust has already been built. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ നമ്മളെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ, ചിലപ്പം അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് someone knows your character and they knows your skills and they knows your professionalism, they feel comfortable recommending you. And that is why relationships often come before referrals. പിന്നെ professional reputation. This also really matters. People remember people who are very reliable, and they remember their professionalism. They remember how curious that they have been in a conversation. They remember people who contribute positively. Every interaction that you make in your job search journey becomes part of your professional reputation, and over time the reputation will start working for you even when you are not actively searching for a job. ഇനി മറ്റൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മെനി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഓവർലുക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ടൈമിംഗ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മൈറ്റ് അപ്പിയർ ബിക്കോസ് യു മെറ്റ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ശരിയല്ല, ടൈമിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേ ബി യു അറ്റൻഡഡ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി മീറ്റപ്പ്, മേ ബി യു സ്പോക്ക് വിത്ത് എ റിക്രൂട്ടർ ആൻഡ് ഹിസ് ഗോട്ട് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് നൗ, മേ ബി യു കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സമ്മൺ ഓൺ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ലേറ്റർ അറ്റ് സം പോയിന്റ് എ റോൾ ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് സഡൻലി യുവർ നെയിം കംസ് ടു മൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലക്ക്, അതൊരു ലക്ക് കാരണമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു സ്റ്റേഡ് വിസിബിൾ. ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ, ലൈക്ക് യൂഷ്വൽ, ഒരു മൈഗ്രൻ്റ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വരുന്നു, ഹീസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ QA റോൾ. So instead of just applying online in famous portals like Seek and Trade Me, he starts building visibility. He starts attending meetups, he starts joining QA communities. He tries to have coffee chats and he succeeds in some. He connects with recruiters. He's got a recruiter map and he's got some genuine professional relationships in recruitment. He shares what he learns. He keeps himself visible. He stays engaged with the industry. And months later, when a new role comes, a recruiter remembers them immediately. Why? Because they were not just another CV. They were people they already know. And the opportunity actually started long before the job advertisement appeared. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക് ഇസ് നോട്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ. നെഗറ്റീവ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഹിഡൻ ജോബ് സെർച്ച് പ്ലേബുക്ക്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് കളക്ടിങ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്സ്. It is not about spamming LinkedIn messages, and it's definitely not definitely about asking every person you met for a referral. Instead, it's building genuine relationships. It's about being visible, being helpful, and playing the long game. The biggest mistake that most job seekers make is that they believe that applications alone are enough. Applications do matter. പറയുന്നു, applications are important, but relationships matter more than that. Visibility matters, your reputation matters, your conversation and professionalism matters. So consider this as like a cocktail of too many things. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി how powerful you have been in your job search. So think about this. When you have combined all of these things together, you create far more opportunities than an application alone ever could. So if you're currently searching for your job, just keep applying. Application ഒന്നും നിർത്തണ്ട, but don't stop there. Try to build your visibility. എങ്ങനെ visibility എങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കും. Try to build relationships. Get connected to people. നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, നമുക്കാണ് ജോലിക്ക് കയറേണ്ടത്. So try to connect to people. Try to
connect honestly with people in LinkedIn. Maybe you get a chance to go for a coffee or a conversation. Learn from others, help others. Stay connected and contribute wherever you can. Because the visible job market is only one part of the market. And many opportunities exist in places most people never look. And നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ the opportunity that change your career begin months before the job is ever advertised. So ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Try to understand this. Like application important ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് referrals, connections, networking, being visible. So understand this, that visibility always creates recognition, and then that creates relationships as well. And when you're open to relationships and when you start building your contacts, you start building your opportunities pipeline, and slowly opportunity turn into careers. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.